candidates, we had quite a number that were nominated, and thank you for keeping the peace during that time of campaign. This is how the results were scored. I, Hajat Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, having added the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, declared that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. Agava Muzora, the party is anti, is scored 182. David Ruiz Rubongoya, nope, is scored 18,242. Kabanda Minsa Nabengo, NRM. She scored 22. Hello? Hello? She scored 22,332. Karuhanga Rina, independent, scored 124. Kasozi Abdul Wahab, Jema, scored 48. Kiwuwa Ronald, independent, scored 122. Kushawa Susan, independent, scored 628. Lucy Abraham, independent, is scored 4,973. Ruanga Alan, independent, scored 179. Minawa Farouk, FDC, is scored 143. Muhanji Moses Kapere, independent, is scored 1,981. Nakuya Aida, the party is Democratic Front, she scored 344. Natuherwa Fiona Destiny, independent, she scored 91. Tamale Idiwaswa, independent, scored 58. Walangirira Abdallah, People's Front for Freedom, he scored 94. Sorry, he scored 74. 74. I repeated that one. The total number of valid votes cast for candidates, 49,538. Total number of rejected invalid ballot paper,
1,330. Total number of ballot papers counted 50,868. The total number of spoiled ballot papers 418. Are we there? Accordingly, as a returning officer for Kampala Electoral District, and in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, I declare Kabanda, Minsa Kabanda, I declare Kabanda Minsa Kabanda, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Kampala Central Division constituency, Kampala District. We wish you well. Provided for media, she can lead them there. She may want some of those tent where we are having Landslide. Yagala kusooka. Yes, yagala kusooka kabaza banna Kampala. Abataddemu obwesige. Akalute kabadde kangu naye nga nkayiseemu bulungi. Era nebaza Mukama akampisizaamu. Singa simaanyi ga Mukama saali kayiseemu. Kampala Central munene. Ekyokulimadde evuganya n'abantu abanene. Nga Secretary General Nuupu. Mbadde evuganya n'abantu abalala bangi nnyo nga banene. Era ng'ebibiina bye babateekamu obwesige. Tubadde 16 ne bannondamu nga nsobodde okuba nga mpangudde Kampala Central Division nga MP waabwe. Era nga nkakasa nti bannakampala ngenda bakola kana akalulusi kange kabannakampala. Kuno obuwanguzi si bwange bwa bannakampala. Era nsuubira nti bannakampala ngenda bakolera bulungi nnyo, ngenda bawa service gye bateekeddwa okubeera, ngenda bateesa mu Parliament nga ntwala ebirowoozo byabwe mu Parliament n'okudda mu community. Ndi munnakampala bye baagala mbimanyi era mmanyi tinja kusobola okubikolako nga bwe beetaaga. Yes. Yavudde wano ng'agamba akalulu kabadde ka mazima n'abwenkanya era ng'agamba ne bw'oba gwe wangudde akalulu si ka mazima. Okyogerako ki? Nze sobola nti si ka mazima kubanga nayise mu procedure zonna eziteekeddwa okukola. After nomination twatandika campaigns. Era n'entambula kyalo ku kyalo n'enkola meetings zaabwe ne meetinga different categories of people. Nze ate simulanko ng'ayiseyo olukiiko yadde olumu bwe luti mu kyalo nti alukoze.
era nga nze mbadde ngamba nti Bakalu agenda kajjawa ne kakoze kano kanene nnyo kubanga mbadde ntambula nga bunaku ntambula emyezi 2 gye baatuwa ngenda kunju nkola rallies ngenda ku meeting a different people abavubuka abakyala abasajja bonna abantu abebigaali abatembeeyi bonna nga mbasinkana naye nga yesimulira nkonga agamba kibannange bano mbasinkanye so nga neebuuza era nze ndowooza nti ekimweseza akalulu kano ebadde umbrella ekituufu ekikuwanguza akalulu kano naddala nga NRM erudde nga tewangula kifo ng'ekyo kikyolowooza ekyennyini obukozi bwange ndi mukyala mukozi kyensooka okwogerako ti ndi mukyala mukozi ate ategeera Kampala mubaddemu era mumanyi Kampala mukoleddemu era munazaalibwa Kampala sibadde sisoose ku bukulembeze buno bwokka nali mbaddeko wa LC3 nali mbaddeko wa LC1 nali mbaddeko wa LC5 kati kino si kipya kyendimu bannakampala bantestingako ne balaba biki byensobola okukola nze muntu agamba nti si yawula mu bakyala mu bavubuka ne mu bantu aba bulijjo oba okulootya oba wakulootya sifaayo oba oli wa ddiini kyera sifaayo so nze nsubira nti bannakampala kwe basende baga nti nedda omukyalo nali hard working nze ndi hands on ebigambo nyiza okuba nga siina bingi nnyo naye ng'ate nsobola okuba nga ndi practical so ensonga lwaki bannakampala bannesini baga nti katumuwaka ki akalulu kaffe era nga mbebaza pata abantu bayinza okugaa nti pata NRM tebajagala pata NRM abantu bajagala era baagala omuntu omukozi omukyalo omukozi nga nze singa tebampadde babadde bafiiriddwa obukozi bwange so nsaba bantu bannesige banteekemu bagambye akalulu si kange akalulu kaabwe era nsuubira nti kino kyengenda okukola si kyange kyabwe singa tebabadde bo saali baddewo so nsaba nera nebaza chairman owa NRM Meya Uhuru nebaza NRM secretariat nebaza government ya Uganda nebaza ne bakakuyege bange bonna including my family kubanga tukoledde wamu okulaba nga tukola ekintu kino bannakampala mikwano gyange bonna bakoze ekisoboka kyonna n'amaanyi ga Katonda ge tukozesezza okulaba nti tusobola okuwangula ekintu nga kino ebibuuzo bibiri byokulonda twandiyagadde okuwulira ku ekyo naye ate engeri gy'oli minisita wa Kampala nga kati ofuuse mubaka alindiridde okulayira ensonga ezikwate ku basuubuzi eziganye ng'okyali minisita ensonga z'emyala n'ebirala ogenda bikuluuti kansooke ku nsonga y'eggaali nze saakozeseza ku ggaali n'emu ate n'omuntu gwoga nti wa ggaali aba mulonzi era kyensuubira ndi alinayo bwobulu seyali bufunye seyati yakozesaamu magezi maki malala sikiwa nti yali badde abufunye nze obwange buli bwabadde bwalaali bwenjogera ali bwabadde bwa mazima nga buli mu straight line abantu balonze naye alina we yampangudde nange nina we nakoze eki we namuwangudde so bazze bagattagatta kubanga akalulu ne bwakusinza kamu abakoze eki abakuwangudde temwabadde mu ggaali yonna kalulu kabadde peaceful nnyo kyensuubira ti akalulu akabaddewo jjo tekabeerangawokko mu Kampala kuba saalabyeko kintu na kimu kigamba nti kyekino tewali gwe bakubye tewali gwe bakoze batya naye ng'omuntu manyi bwe kuwangula munaku era ogamba bankoze bati banzibye bakoze batya n'obululu yafunye bungi nnyo mazima nga sirimbye yafunye bungi nnyo ze nabadde mmanyi tayinza kufuna obulungu 5,000 naye bwe ndaba nga yafunye obulo bweru 8,000 yakoze nyera pate yeyamuwadde so sibawadde nga ye nko kubaga nti banne nsaba kalulu nti omuntu batambuddeko ku kyalo kino bekyalo kino ayinza n'okubanga n'ebyalo bya Kampala Central bw'obimugamu bineminga 1 by 1 tasobola kubijjayo nti ono Mbiro ono Kasaato ono Kakajjo ono Namalwa oba ono tasobola kubinnyonnyola nga nze bwe nsobola kubinnyonnyola tibengenda mu civic center njaga nti wano bengenda mu industry njagamba wano bengenda wano nti Bajaba nze mbisobola kubinnyonnyola kimu ku kimu ebyalo 135 naye ate ye takisobola kitegeeza tiyatambudde mu bantu kyasabye kalulu kubaka n'akalulu kakutambula muntu ku muntu era nze sijja kugamba tinabadde nkasaba NRM bokka badde nnoonya akalulu ka President Museveni badde nnoonya akange ne bafulaga bearers bonna abesimbyewo naye nga nsaba nga siyawudde mu pate gy'okola ki gy'owagira naye nga nze ndi wa NRM era buli muntu yenna akimanyi ti Hajat waki wa NRM naye we mansabira President wange akalulu ngamba ne Museveni mumuwe nange okole ki so nompera ku merit eyo olina mpanga omukyala olina mpanga omukyala omukozi olina mpanga omukyala omusawo olina mpanga munnakampala olina mpanga omuntu amanyi okukwana mikwano so yensonga lwaki nawangudde akalulu abatembeeyi alabagumya abasuubuzi president yabalaba era ndoza myezi si wiiki singa 3 emabega
n'abatwalibwa pulezidenti ekisozi n'abasinkana n'abagamba agenda bawa ssente ng'omuntu abadde mu campaign aba tasobola kuwaayo ssente kubanga kiba kibi n'agamba kamala okuwangula akalulu kano kensuubira naye agenda kawangula bw'amala okukawangula asobole okuwanga abakyala bano abakolaki abantu abasuubuzi abawa ssente era bo basaba biliyoni 20 biliyoni zagenda okuwa era yagamba agenda ziyisawo prime minister basobole ozigaba nga tugoberera lisiti y'abantu abo abaatuweebwa bonna amaduuka tugalina abantu bagamba tugenda kukolako nawulidde nga bagala biliyoni 10 basooke bazigabane biliyoni 10 baziteeke mu saako basobole okuba nga bazeewula nga bazikola ki nga bazizaawo n'ekyo tekiganye nga minisita w'e Kampala nakikolako ate era nsaba kukakasa nti nkyali minisita paka mu May lwe naalayira so kitegeeza nti nkyaddamu ofiisi okukola emirimu gye sinnaba kukola ekisembayo maama drainage system tuzikoze era kyemmanyi nti Kampala katakyasobola kuddamu kukola ki kufladinga kubanga twayisa mu Allen Road ne tuyisa mu Savannah Road ne tuyisaamu omudumu omunene nnyo oguba ku guno omudumu omunene ogwa Ham so kitegeeza kati amazzi tegakyaddamu kuyenja mu Kampala era ndoza mukirabye ng'enkuba bw'etonnya tewakyaliwo mazzi agakola ki olwo kati olufumo twakifudde lufumo secondly emyala nange ngamba abantu abandaba kati emyala egyo gyaffe si gya KCC tulekerawo giwa mu kasasiro. That's why they voted for me because I was born in Kampala, I've been working in Kampala and all my business are in Kampala and I've been in Kampala for a long time, so that's why I think I was the best candidate. What are you going to start on? Of course, I have a manifesto. The manifesto we are going to use for the president, for the government, because I'm NRM. We have our manifesto. So we shall follow the manifesto and start with what is supposed to be done. No, but when you lose, of course you have to say whatever you want. But because it's not so easy to accept that they have defeated me. But I'm happy all of them have accepted that I've defeated them. So me, I just call upon them to come and work together. Those allegations are expected. Even the president is going to win. They're going to talk so many things. So it's not the first time, but otherwise I just call upon each and everybody because we're working for the country. If you want to work for the country, come and work together. Come and improve Kampala. All of them have been here and I've told them that me, I don't want to say that I've won, I'm going to work together. I want to work with them and we improve Kampala because me, I want only one Kisanja. So come next, after 5 years, they should contest and come and contest. They should come back and contest as MPs. I don't want any second Kisanja. Yes, I, Abraham Luzi, Bawasala, Salah is told. I am hereby congratulating Honorable Minsa Kabanda upon this success and winning the Kampala Central race. I should say that I have done what I could. And may the best candidate win, and it has been so. I congratulate her, and I always align with her. Press the reforms that have been agitating to make sure government changes in the infrastructure, budgeting. We've been saying 72 trillion budget is quite low. If at all we are to have a proper service delivery, we should increase it to 250 trillion. And I'm saying all Ugandans are tax evaders and avoiders. Therefore, 99% Ugandans cheat this government of tax. We are saying these reforms to make sure government improves on its income, we must formalize the informal sector, register all businesses, and government strictly puts in measurement of all avenues to make sure they reduce their reckless expenditures. And I believe I am ready to render my service, expertise and exposure in these budgeting preparations and making sure that service delivery can reach to the people. To be honest, I may not go into the nitty-gritties of what possibly led to this not winning, because if at all we go into the dissecting of whatever happened, we will not move forward. I want to say I have done enough, and whatever that couldn't favor me, maybe it was not in my reach, but I want to say that
I am congratulating Honorable Minsa and above all His Excellency the President, because I have been also telling you Ugandans that Mr. Museveni is the best candidate. And our request as the electorate this time around is to unite our people, make sure that these reforms we've been agitating, they get his ear. And we are saying, Your Excellency, people have voted you overwhelmingly, so this is the time. Let's do the right thing. Let's motivate all the stakeholders, civil service, servicemen. We thank them for whatever they've done, and we need to improve on what we think can be done better. Yeah. No, I believe the reforms we've been agitating for are pro-people, and they cut across all members and groups, whether politically oriented to either side. They are for Ugandans. And we are saying they can only be achieved if at all we raise the budget from 72 trillion to at least 250 trillion. And Ugandans have the capacity to raise all this kind of revenue, and we stop the unnecessary borrowings and a lot of losses in the budgeting and the expenditure of this country. Yeah. All right, thank you very much. You have set a very rare example of conceding defeat shortly after announcing the results of your opponent. It's very rare to the current situation in the country now. Yeah, we believe it's a mentality that and the mindset of Ugandans that need to change or needs to change. We are saying competition and electoral voting is not business, and we are saying it is sacrifice that you give to the people. Therefore, in the event you are not elected, it was voluntary. So may the best candidate win, and we are lying behind civil people. This is what they should do. And I call upon whoever we've competed with to unite people, forgive each other, and we steer this country to the brim and develop. Yeah, that's all. But you know that many people don't concede defeat. It's rare. Yeah, maybe normally they are selfish. They come with ill motives, and possibly they commercialize all these operations. But I have been always teaching and sensitizing our population that I'm too busy. I am someone who is doing multiple businesses based on the situation that we have a conducive business environment in Uganda, much as we need to improve here and there. So I was like, my time has been a sacrifice. And even in the event I'm not elected, I'm not hurt or even affected, because I did not expect something irregular. So I want to say that it is out of culture that whoever comes to competition of this nature, they should be doing something, they should be busy, they should be well off. It's not a do or die, yeah. Do you still regret joining such elective positions? No, unfortunately. Why? I really take into account and appreciation of whoever has been behind me. And it's been fun for me interacting with people and changing the mindset and calling upon the fellow youth who have joined me. I love the narrative that opposition, they have been in my support, and even government. So we've been uniting people. So it's been fun for me at the same time. And I have loved when people really learn, and so many accreditations I've got. People want to join me in the commercial, mechanical farming and the commercialized farming. So I feel good when I've taught things and people are really getting what they have. There are very many people who are inspired by a lot of the words you've been speaking through the social media. But they are asking how much have you put in these campaigns, and maybe how are you going to recover this? No, to be honest, I've been teaching people that don't put in too much money, don't commercialize politics. You'll be disappointed. And even you are trying to divert the mindset of our population by promising them money and this and that. You, how much did you put? I don't think I've put more than 50 million. Yeah, it's been relative and within my accommodation. So I am not regretting whatsoever, yeah. Okay, thank you.